Hello everyone, my name is Julia, welcome to my channel. Recently I received this message. What is the difference between что, чего, чему? Well, if you need a quick answer, then it is basically the same thing. It is a word что in different cases. If you want to know a little bit more, then watch this video till the end, because we are going to decline words что и кто in all 6 cases. And we are going to start with really basic, with nominative case. All words in Russian language by default in nominative case. So if you open a dictionary, all nouns will be in nominative case. So in nominative case, что и кто. Что we use with non-living objects, I don't know, tables, windows, computers, etc. Кто we use for living objects, people, occupations, relatives, and animals. I hope you know it already. So let's have a look at some examples. Что, so the first column is for non-living objects. Second column on the right, is for living objects. Книга лежит на столе. Что лежит на столе? So here we ask the question что to a subject. Цветы стоят в вазе. Я знаю, что стоит в вазе. This is nominative case. Кто in nominative case? Ребенок лежит на диване. Кто лежит на диване? This is a question to a subject, which is always in nominative case. Дети играют в саду. Я знаю, кто играет в саду. This is just introduction. As I told you, we start with something basic. Now we are moving to our next case, is accusative case. And in for non-living objects we use the same word что. But if an object is living, we use кого. Let's start with non-living objects. Я слушаю музыку. Музыка is a non-living object. It's not alive. That's why we ask the question что ты слушаешь? Я смотрю на картины. На что ты смотришь? Я знаю, на что ты смотришь. Well, these examples are really basic, but it is a good structure visually to see what question words we use here. And кого, as I said, we use for living objects. Я люблю своего мужа. So after the verb любить, we use accusative case. So you can see своего мужа. It is declined in accusative case. That's why when we ask the question, we cannot use кто, because кто is nominative case. And here, after the verb любить, as I said, we need to use accusative case. And a question word кто in accusative case is кого. So кого ты любишь. We cannot say кто ты любишь. No, we need to decline it as well. Кого ты любишь. Учитель учит детей. So again, after учить, we use accusative case. That's why we decline word кто in accusative case for living objects. Кого учитель учит? Я знаю, кого учитель учит. So basically you need to know, you need to remember what cases you use after verbs. So when we with verbs like любить, учить, слушать, видеть, etc. plus object, we use accusative case. That's why we need to decline these nouns in accusative case. And when we ask questions, we also need to decline question
words что и кто in accusative case. Next case is genitive case, родительный падеж, and the logic here is the same. Again, question words, что и кто we need to decline. And in genitive case it will be чего for non-living objects and кого for living objects. You see that for living objects word кого is similar to кого in accusative case. That's why sometimes students are confused what case to use, accusative or genitive, because you can see they are identical. So careful here. So чего? У меня нет телефона. With a negative, in negative sentences, when you say I don't have something, we use genitive case. У меня нет телефона. Телефона, this is genitive case. So if you want to ask what don't you have, again, you don't say что у тебя нет. No, you say чего у тебя нет. You need to decline word что in genitive case. Я боюсь высоты. Чего ты боишься? Я знаю, чего ты боишься. After verb бояться, we use genitive case. Here, unfortunately, there is no logic. You just need to memorize that after this verb, we use genitive case. That's why if you want to ask what are you afraid of, you don't say что, you use чего. Чего ты боишься? Я знаю, чего ты боишься. Non-living objects. Speaking of living objects, кто in genitive case will be кого. У меня нет брата. Again, with negative sentences, we use genitive case for objects. У меня нет брата. Genitive case. Кого у тебя нет? У него есть собака. So he has a dog, and the structure I have, he has, she has. У меня, у нее, у него. This is genitive case. So the question who has a dog will be у кого есть собака. Я знаю, у кого есть собака. So что и кто in genitive case will be чего и кого. Next case is dative. So что in dative case will be чему, кто in dative case will be кому. Я радуюсь солнцу. Чему ты радуешься? Again, I don't know why after verb радоваться we use dative case. I'm happy with plus dative case. That's why we ask the question чему ты радуешься? Я радуюсь солнцу. It's dative case. Мы уже подходим к театру. Verbs of motion plus preposition к plus a place when you are approaching something, when you are moving towards something in dative case. Over here there is a video where I explain more what cases we use after verbs of motion. So, мы подходим к театру. К чему вы уже подходите? Я знаю, к чему вы уже подходите. Кто in dative case will be кому? Я звоню подруге. Кому ты звонишь? After verbs звонить, писать, напоминать, дарить, etc. plus the recipient of our action in dative case. That's why we use the question кому over here. Я скучаю по маме. По кому ты скучаешь? Я знаю, по кому ты скучаешь. Again, you need to remember that я скучаю по plus dative case. That's why we ask the question по кому ты скучаешь. Не кто ты скучаешь. No, it's not possible to
ask this question. По кому ты скучаешь? Я знаю, по кому ты скучаешь. Next case is prepositional case, предложный падеж. Что in prepositional case will be чем? Кто in prepositional case will be ком? Например, я играю на гитаре. На чем ты играешь? We after the verb играть на plus musical instrument in prepositional case. That's why we ask the question на чем ты играешь? Он хорошо разбирается в живописи. Разбираться в plus prepositional case. В чем он хорошо разбирается? Я знаю, в чем он хорошо разбирается. Word кто in prepositional case will be ком. Он женился на коллеге. На ком он женился? Мы говорим о друзьях. О ком вы говорите? Я знаю, о ком вы говорите. Говорить о, разговаривать о, писать о ком-то, о чем-то и так далее, plus prepositional case. So here you basically need to memorize what cases you need to use after certain verbs. And last case is instrumental. Что in instrumental case will be чем? Кто in instrumental case will be кем? Я занимаюсь спортом. Чем ты занимаешься? After structure я занимаюсь, we use instrumental case. Я занимаюсь спортом, я занимаюсь живописью, я занимаюсь теннисом, whatever you want, but careful, it is instrumental case. You need to use instrumental case after, and the question word, if you ask a question, it will be чем. Чем ты занимаешься? Я пью чай с лимоном. С чем ты пьешь чай? Я знаю, с чем ты пьешь чай. Very often after preposition с, with, we use instrumental case. That's why pay attention to a question word. And кто in instrumental case will be кем. Я хочу стать доктором. Кем ты хочешь стать? When we are talking about that we are dreaming to become something, or we are dreaming to become someone, we use instrumental case. Я хочу стать доктором, я мечтаю стать доктором, etc. Instrumental case. Кем ты хочешь стать? Мы гордимся нашим сыном. Кем вы гордитесь? Я знаю, кем вы гордитесь. Гордиться plus object in instrumental case. That's why we use question word кем. Well, I know that it is very complex and there is a lot of information to remember, but I hope this video was useful and now you have clear picture in your head. Practice more and it will be easier for you. And if you have any questions, don't hesitate to ask me. Thanks a lot for watching and I see you guys next time. Пока-пока.